continue talking about the poll-bound state, because West Bengal as well, the political temperatures is now skyrocketing. When it comes to Prime Minister Narendra Modi launching a full throttle attack on the ruling governing party, which is the TMC, and addressing a rally in North Bengal's Cooch Behar, the Prime Minister invoked the recent Malda incident where 7 judicial officers were held captive for several hours. He's accused the TMC of running a Mahajangal Raj in Bengal, where even judges and the constitutional system is not safe. कैसे मालदा में न्यायिक अधिकारियों को बंधक बनाकर रखा गया। सोचिए, ये कैसी सरकार है, ये कैसी व्यवस्था है जहां जज और संविधान की प्रक्रिया भी सुरक्षित नहीं है। तो बंगाल की आम जनता की सुरक्षा की उम्मीद इन लोगों से कैसे की जाए? मालदा में जो हुआ वो केवल टीएमसी की उद्दंडता ही नहीं थी, ये इस निर्मम सरकार का प्रायोजित महाजंगल राज है। Now, the Prime Minister's remarks come after West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee had alleged that innocent individuals are being targeted in Malda. She has accused the central agencies of bias, as she has questioned the narrative around the infiltrator theory, and has also claimed that the BJP is trying to create unrest ahead of the elections. কোনো অশান্তির মধ্যে যাবেন না, ওদের প্ল্যান হচ্ছে অশান্তি পাকিয়ে এলাকা থেকে 30-40 জন ছেলেকে তুলে দেবে দেখে দেখেতে, যেটা করেছে মালদার ঘটনায়। যে দোষ করেছে তুমি তার বিরুদ্ধে অ্যাকশন নাও। তুমি নির্দোষী লোকেদের কেন গ্রেফতার করছো? এনআইএ কার হাতে? মোটা ভাইয়ের হাতে। সিবিআই কার হাতে? সবটাই মোটা ভাইয়ের হাতে। ইডি কার হাতে? মোটা ভাইয়ের হাতে। বিএসএফ কার হাতে? মোটা ভাইয়ের হাতে। সিআইএসএফ কার হাতে? মোটা ভাইয়ের হাতে। বর্ডার কার হাতে? মোটা ভাইয়ের হাতে। তো মোটা ভাই, তুমি তৃণমূলকে চোর বলো, আর বর্ডার থেকে টাকা কোথায় যায় মোটা ভাই? তুমি তখন কি করো? মুখে লুকোপ্লাস্টার লেগে গিয়ে বসে থাকো। বাংলায় কথা বললেই অনুপ্রবেশকারী। তোমরা কারা সবচেয়ে বড় অনুপ্রবেশকারী? বিজেপি। তার কারণ হচ্ছে এরা ইলেকশনের সময় আমেরিকা থেকে এখানে আসে, এরা অন্যান্য জায়গা থেকে এখানে আসে। তার কারণ এরা ভোট দখল করে, এরা ভোট লুট করে, এরা গুন্ডামি করে। Meanwhile, the issue of Ghuspetia and demography change is something that the Prime Minister has alleged that the TMC is shielding the infiltrators for vote bank politics and has promised that the BJP government, if it comes to power, would act against them. He's further warned the TMC is openly issuing threats against Hindus and is now playing a dangerous game of appeasement politics that has a direct bearing on the state's demography. बंगाल में टीएमसी सरकार घुसपैठियों के बचाव में लगी है, इसलिए ये तृणमूल वाले एसआईआर का विरोध कर रहे हैं ताकि घुसपैठियों की पहचान न हो सके। उल्टा टीएमसी सीएए को रद्द करने की धमकी दे रही है, यानी जिन शरणार्थी हिंदुओं को नागरिकता मिली है, ये उनकी नागरिकता छीनेंगे और वो नागरिकता ये किसको देंगे? अवैध घुसपैठियों को, क्योंकि इन घुसपैठियों को टीएमसी अपना वोट बैंक मानती है। आपने देखा होगा, अभी टीएमसी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया, लेकिन उसका नाम उन्होंने बांग्ला भाषा में नहीं रखा, बल्कि उसे इश्तेहार कहा जा रहा है। इश्तेहार का इस्तेमाल
बंगाल में किस लिए हुआ था? 1905 में मजहबी ताकतों ने बंगाल में लाल इश्तेहार जारी किया था। उसके बाद हिंदुओं का नरसंहार किया गया था। टीएमसी हमें उसी की याद दिलाना चाहती है। आपको भूलना नहीं है, यहां निर्मम सरकार में खुलेआम धमकी दी रही है कि एक खास मजहब के लोग बंगाल में हिंदुओं का रहना मुश्किल कर देंगे। Now, in a breaking update, what we are learning that tensions erupted on Sunday afternoon in Parnasri area near the airport close to a BJP party office, where allegedly TMC workers and supporters went up to put up posters for their candidate. Now, what is being said that the BJP supporters allegedly obstructed them, that led to a heated confrontation. Let's connect with Ritita on this. Ritita, over the same incident, there are certain pictures that are also coming in. If you can tell us about this incident in detail, how is that what we are looking at, that when it comes to elections in West Bengal, it is always usually associated when it comes to violence? Absolutely. You see, yesterday afternoon around 1:30 p.m. that near the Pondicherry airport area, TMC workers had come to put out their candidates' posters around a BJP office, out of which the BJP supporters came out and a furious situation led out between them because they tried to obstruct them, after which this heated confrontation between them had escalated. However, we see that TMC workers, they came ahead and try to vandalize the BJP party office, where that is approved to the CCTV footages that the viewers are currently seeing. And we also get to understand that Indranil Kha, who is a BJP candidate from the very seat, he went ahead to the Pondicherry police station with the collected CCTV footages and made an allegation against Ratna Chatterjee, who is the TMC candidate of that very area, and her posters being put up. Indranil Kha has also gone ahead in that Pondicherry police station where he said that Ratna Chatterjee was behind this, as she was indirectly instigating her workers to vandalize the BJP party office, after which an alteration of word, a word of war had been led out between the both. The tension escalated in such a level that when Ratna Chatterjee reached the Pondicherry police station, her car was also surrounded by the BJP workers, and then slogans were also being screamed out. At that point, the TMC workers are accused now of vandalizing the BJP office, including damaging the gate. And in counter allegation, the BJP has been claiming that the posters of its own candidates were also torn by the TMC workers. Well, that seems to be another report coming in from West Bengal. Thank you very much, Ritita, for joining in. Back after a short break.